Hi, Chandra. Chandra is a political activist heavily involved in the current protest here in Britain, in the Kolkata protest, and then also involved in many activities and so on and so forth. Chandra, please explain to the audience, particularly mainly Tamil audience in Tamil Nadu, what's going on? How are we going to win this? So basically, people are suffering. It's there for a long time, but now, because of the corruption and the economic policies that they've been implementing for the last 74 years in the country, there are no dollar reserves anymore. So they don't have money to buy even essentials like car, fuel, and there are continuous power cuts in the country. There are no cooking gas. So that is the problem. So கடந்த 75 ஆண்டுகளாக நடக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கையில் இருக்கின்ற மக்கள் பெரிய நெருக்கடிக்குள்ளாகிறார்கள். சாதாரண உணவுகள், எலக்ட்ரிசிட்டி போன்ற எரிபொருட்கள் எதுவுமே பெற முடியாத மிகப்பெரிய நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்கின்றார்கள். Yeah. So because the people don't have any other option rather than coming to the road and the demand, because they are basic rights of the people to live. Basic, how people can bring food to their children. That is the situation now. So what happened was, this situation was there, but a month ago people came into the street and they said, okay, now enough is enough. That rulers has to go because they failed again and again. Now they have to resign and go. வாழ்வதற்கே இல்லாத ஒரு நிலை, வாழ்வாதாரத்தை நடத்துவதற்கே வழியற்ற ஒரு நிலை, மக்கள் உணவுப் பொருட்களை பெற முடியாது, பிள்ளைகளுக்கான உணவை வழங்க முடியாது என்கின்ற மிக மோசமான நிலையில் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முதல் மக்கள் தெருவுக்கு வந்தார்கள். தொடர்ந்து போராட்டத்துக்கான நடவடிக்கையை தொடங்குகிறார்கள். அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கார்கள், ஆட்சியில் இருப்ப அனைவரும் வெளியேறும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வைத்து அவர்கள் போராட்டத்தில். Yeah. So they started in Colombo. There is an open space called Goal Face. So people gathered at the first place Goal Face, and parallel to that, in many cities they set up those kind of places to protest continuously. So these people, normal people, protesting peacefully for the last 1 month. So Goal Face கொழும்பில் இருக்கிற இடத்தில் ஒரு போராட்டத்துக்கான ஒரு இடத்தை ஒழுங்குபடுத்தி அதில் போராடி கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமில்லை, நாடு முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் போராட்ட களங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அங்கும் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். So we in Britain, we had to support them, the people who are struggling in protesting there. So that is why we set up Gota London here, to give them the support in one way, and other way we can bring awareness to the different communities here. So we are here, we were here from 30th of last month to we are going to be there until 14th of this month. So கடந்த 30ஆம் தேதியிலிருந்து நாங்கள் தொடர்ந்து இங்கு முன்னால் பிரிட்டனில் லண்டனில் போராட்டத்தை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம். அங்கிருக்கின்ற மக்கள் செய்கின்ற போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக, அதே சமயம் இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றதை இங்கிருக்கின்ற பல்வேறு கம்யூனிட்டிகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்காகவும் ஒரு வித விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதாக தொடர்ந்து போராட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். So life is difficult here as well, but we have to do this continuously after 2 weeks to give that strength to the people, and that we have to show that we have to force the government as well. Because the whole country is asking to step down and give power to the people. That is why it says power to the people. அங்கிருக்கிற மக்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்காக அங்கிருக்கிற ஒட்டுமொத்த மக்களும் தற்சமய அரசு வெளியேற வேண்டும் என்றும் அதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அதற்கான ஆதரவை கொடுப்பதற்காக நாங்கள் இதை செய்வோம். The question is, how are we going to achieve? Today, Rajapakse resigned, and there was a clash today. So it's no sign that the mayor is going to go home. People are feeling how is going to happen next year. I think, yes, he has resigned, but that there is some news. I don't know whether they're going to do it, because there were some jokes here and there. They are coming back. We don't know what is happening. But anyway, what we need to understand as people, we need to look at this problem from the people's perspective. All the time, it doesn't matter, Gotabaya, Maitripala, or whoever was in those positions, they didn't do anything. They did not represent people. Once they got the power, they were doing something else. They did not represent the people. So people need to understand, rather than giving that power every 5 years to somebody else to practice, we need to find alternative structures to keep that power with us and take decisions on behalf of us. மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். ஆனால் மக்கள் ஏற்கனவே இந்த ராஜபக்ச அரசு போன்ற அரசுகள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். அதற்கு பிறகு அவர்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்யவில்லை. அவர்கள் தங்களுக்குரிய வேலைகளை செய்தார்கள்.
இப்போ மக்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இப்படி தங்களுடைய மக்கள் சக்தியை திரட்டி இன்னொருவருக்கு கொடுக்காமல் அவர்கள் தாங்களாகவே தங்களுடைய அமைப்புகளை உருவாக்கி அதன் மூலமாக மக்களுக்கான சேவைகளை நிறைவேற்றுவதை நோக்கி நகர வேண்டும். Yeah, we ask people, it doesn't matter. Of course, we can bring people by an election or something else, that's fine. We will try to bring some people, but at the same time, we must keep the trust on the people. So regardless what power comes to the power, who is staying in the power, one thing, we need to get rid of this executive presidency anyway. But at the same time, we have to focus building unity among the people. Every village, every town, we must build people's councils. So through that councils, we can get a real representation, and we can create a national council where we can take people's decisions. மக்களுடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தால் மக்கள் மூலைக்கு மூலை நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் தங்களுடைய அமைப்புகளை உருவாக்கி ஒன்று திரண்டு வர வேண்டும். ஒன்றுபட்ட அடிப்படையில் மக்கள் திரட்சியின் அடிப்படையில் வருகின்ற சக்தி மக்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதை நோக்கி ஒரு அதிகாரத்தை நிறுவ முடியும். So also, at this moment, we can at least, whoever comes to the power, another 5-10 years, it will be a very, the wobbly governments, whoever comes, because of the economic situation and things like that. But in one way, if we build up this power, we can at least control them and force them to do something else. இந்த அடிப்படையில் ஒரு சக்தியை திரட்டினால் இந்த அரசாங்கத்தை வீழ்த்த விட்டாலும் கூட இந்த அரசாங்கத்துக்கான நெருக்கடியை வழங்கக்கூடிய ஒரு சக்தியாக திரள முடியும். Okay, this is very important and very good. But do we have the support? The movement that is there now, is it really understand this position? No, there is a awareness, and people commonly they believe we must have some kind of power, but they do not know exactly how to do. I think that is where the progressives, leftists should come together and make this happen on the ground. இந்த ஐடியான்றது அங்கே இருக்கிறது. மக்கள் மத்தியில் ஒரு தேவை இருக்கின்றது. அவர் உணர்கிறார்கள் தங்களுடைய சக்தியை திரட்ட வேண்டும். ஆனால் முழுமையான தெளிவில்லை, முழுமையான அதை நோக்கி நகரவில்லை. அதனால் தான் முற்போக்கு சக்தியாக இருக்கிறவர்கள், இடதுசாரிகள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இதற்கான நகர்வுகளை செய்ய வேண்டும். Yeah, so that is why we ask people in your village, in your town, get the people organized, create your own people's council, then send the representatives to the national level. So we'll start practicing this. It won't be perfect at the very beginning. There will be some, the challenges, but we can do this because there is nobody to represent us. Right. ஒவ்வொரு வில்லேஜ்கள்லையும் ஒவ்வொரு உங்களுக்கான கமிட்டி, உங்களுக்கான அமைப்புகளை திரட்டுங்கள், ஃபோன் பண்ணுங்கள். அதன் பிறகு ஒன்றுபட்ட அங்கிருந்து தேர்தலின் மூலமாக ஒரு தேசிய கவுன்சிலை உருவாக்க முடியும். இதன் மூலமாக ஒரு சக்தியை உருவாக்க முடியும். இது ஆரம்பத்தில் முழுமையான எல்லாத்தையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் என்று அல்ல. இது அதை நோக்கி நகரும் பொழுது, வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அது ஒரு சரியான திசையை நோக்கி நகர்வதை நோக்கி நாங்கள் புஷ் பண்ண முடியும். It's a very good question, and this is what one of the things that in the campaign what you also recommend, which is very good. One question is that this is how we have to go. What if this government refused to step down, put the military on the street, trying to attack? We have seen they have mobilized their goons to attack. Of course, it's very good happen that they were beaten back and thrown into the river, which is very good. But how long? How can they sustain? Because the military is very powerful. But one thing they have shown again, military power is weaker in front of the people's power. That has been shown today in this movement. Because people, when they suppress the one protest government, whole country rose. So they organized and they came to the road, and tens of thousands of people are there. So that is what we need to understand. If now we haven't organized yet. So look at the power. So think about the power when we organize. That is what we need to focus. இராணுவத்தை விட மக்களுடைய சக்தி பலமானது என்பது இன்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மக்கள் ஒன்று திரண்டு வந்தால் அவர்கள் இராணுவத்தை இறங்கினாலும் பல்வேறு பலத்தை திரட்டினாலும் கூட அதை எதிர்க்க முடியும் என்பதை இன்று காட்டியிருக்கிறார்கள் மக்கள். தொடர்ந்து ஒன்றுபட்ட பலம் திரட்டப்பட வேண்டும். So this is another question. It's linked to this final question. Is that of course this video is for Tamil audience, not just in Srilanka but also in Tamil audience. The question of democratic rights in general, as well as specifically for the Tamil question, is also suspicious. The people are worried about it. Will that be understood by the protesters and so on? What do you say about it? The thing is, I think we need to discuss deeply in a short time period. It won't be, clarified very clearly. But what we need to understand, we can ask, because I'm English, but I can ask the Tamils as well. Look, we had a very dark time. It's not only Tamil side. We as normal people in Sinhalese side, we face the same thing. But I think Tamil community doesn't know that as well.
we have been suppressed 2 times, 1971, 1988, 89, more than 100,000 people were killed. So we were in the same situation in both sides. So now what we need to understand as general public, let's come together, work together, and we need to get rid of this goons and the politicians, corrupt politicians first, and then we collectively, of course, it doesn't matter who, Tamil, Sinhalese, Muslim or anybody, it has to be a personal, the democracy should be there to speak, to live anywhere in the country, that is fine. But what we need to understand, we'll get together and ப்ளீஸ் தமிழ் மக்கள் மட்டுமில்லை, தெற்கிலும் இந்த அரசுகளால் மக்கள் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். பல தடவை முடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். பல தடவை 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு தெற்கிலும் இறந்திருக்கிறார்கள். இந்த விஷயங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் தெரிவதில்லை. ஆனால் இன்று இருக்கின்ற நிலையில் எல்லா மக்களும் ஒன்றுபட்டு ஒரு திரட்சியாக வந்து இந்த கரப்ஷன் பட்டவர்கள், இந்த அரசுகளை, வன்முறை அரசுகளை இந்த அரசாட்சியாளர்களை இல்லாமல் செய்வதன் மூலமாக நாங்கள் ஒன்றுபட்ட போராட்டத்தின் மூலமாக சரியான திசை நோக்கி நகரலாம் என்று சொல்கிறோம். This is a question here, is that this is what we say, but at the same time, this formation of the National Assembly or a National Council or a Constituent Assembly, whatever you call it, if it comes in, will it have a capacity or a willingness to take on and dealing with all the democratic rights that need to be delivered, including the aspirations of the Tamil sector? This is one of the main questions. And then is the progressive side and the socialist, for example, from our side, that we say that should be there, that will be dealt with. So that particular appeal needs to go into the Tamil community, no? Yeah. So what I need to do, what I can say is that this is just the beginning. So we won't be able to, discuss everything at this very moment. But what we need to do, build up your own communities in your villages, right? It can be Tamil community, Muslim community. Then we can, discuss together. We can, with the time, we can progress towards where we, as general public, want to be. Yeah, that's very good. The thing is that என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, இந்த சமயத்தில் சிக்கலாக இருக்கலாம், ஆனால் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒவ்வொரு வில்லேஜ்களிலும் தங்களுடைய சக்தியை திருத்துகின்ற அமைப்புகளை கட்டி அதன் மூலமாக அளவில் ஒரு சக்தியாக திரட்சி அடையும் பொழுது இத்தகைய கோரிக்கைகள் பற்றின உரையாடல், இத்தகைய கோரிக்கைகளை பெறுவது பற்றினதை நோக்கி நாங்கள் சரியான திசையில் நகர முடியும். இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். இத்தகைய ஒரு உரையாடல் இந்த சமயத்தில் உருவாகுவதும் இதை நோக்கி நாங்கள் சிந்திப்பதும் மிக அவசியம். அதே போல ஒரு திறந்த தளம் இன்றைக்கு ஒரு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று வந்திருக்கின்றது பலருக்கு. இன்றைக்கு இத்தகைய கோரிக்கைகளோ இத்தகைய உரையாடலோ மக்கள் சார்ந்து சிந்திப்பதோ செய்வதற்கான அந்த தளத்தை நோக்கி அனைவரும் நகர வேண்டும். எல்லா சக்திகளும் அங்கிருக்கின்ற எல்லா இன மக்களும் நகர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு முடியும். Thank you.